facility. Copy that. So, willkommen zurück zu Lone Echo 2, da sind wir wieder. Ich befinde mich mittlerweile in der Forschungseinrichtung und da sollen wir ein Biomass-Sample, also eine Probe von der Biomasse auftreiben. Zusammen mit dem Treibstoff können wir damit den guten Jack in die Vergangenheit schicken, hoffentlich. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Hilfe! Ich war es nicht. Ach, das war die Luftschleuse. Alles klar. So, wo ist die gute Biomasse? Sie haben gesagt, der Biomasseausbruch hat hier seinen ursprünglichen Anfang genommen. Aber wie sind denn daraus Torpedos geworden? Das ist mir so ein bisschen unklar, aber gut. There's a room jutting into this cave. Could it be part of the biomass containment area? Negative. The room you're seeing is part of the facility's integrity monitoring system, Aha. responsible for tracking any changes in the asteroid structure during excavation. For safety reasons, biomass containment is located much deeper in the facility. Gut, wir müssen also tiefer rein. Einmal öffnen, bitte. Wo ist die gute Biomasse? Wo ist die gute Was ist das? Was zum Henker ist das? This device looks vaguely similar to the cranes we saw in the transit hub. Good eye, Jack. That's because it's an early version of the stasis field technology used by those cranes, as well as our cargo drones and many other systems. As you can imagine, the ability to manipulate objects without direct contact has significant advantages when dealing with the biomass. Das ist ein Stasis-Projektor. Also quasi, den könnte ich in die Hand nehmen und damit etwas bewegen. Also eine Art Power Generate. Wäre natürlich cool. Komme ich da irgendwie ran? Was ist das? Das sieht mir nach großem Badabum aus. This appears to be some sort of focusing device. I haven't seen anything like it elsewhere on Chiron Station. It's actually a prototype of the technology our containment units use to keep Dix pacified. As in the technology that shorted out while Jack and I were trapped in the engineering bay. Yes, though that was due to the power cycling abnormally. I assure you, it's usually quite stable. Yeah, one would hope. Keine Ahnung, was das ist. Eine Waffe? Ich weiß es nicht. So, da sieht's zu aus. Warte mal, kommen wir an... Da sind auch... Ne, das sind einfach nur... Warte mal. Da kommen wir aber nicht ran, ne? An diese Paneele da. Ne, das sind auch gar keine Paneele. Das ist einfach nur... Wer das entworfen hat. Okay. Was ist das da? Somewhat odd to leave this case empty. It's fairly straightforward. Our work was never finished. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwas. Und was ist das? Oh, ein FTL-Antrieb. A scale model of the FTL drive on Dr. Harlan's ship. Was the drive developed here? Not exactly. While the few FTL drives still in service were refitted here, the original design was actually reverse engineered from the FTL drives left behind aboard the Estrella. That was done by your former employer, in fact. Wait, Atlas built them? Indeed. Before the company dissolved, of course. So Atlas reverse engineered their own technology from the future? Technically, yes. Geil. Huh. How perfectly normal and not at all confusing. Also, das war so eine Nebenstory, ja? Der Überlichtantrieb der Menschheit ist dadurch entstanden, dass das Schiff, was damals aus der Zukunft gekommen ist, was ja ein menschliches Schiff ist, quasi also auseinandergebaut wurde, reverse engineert wurde, also der Überlichtantrieb, und darauf wurde dann der FTL auch wieder eine Zeitschleife, ne? Also wir haben uns selber infiziert quasi und wir haben uns aber auch selber mit der entsprechenden Technologie versehen. Absoluter Hammer. It seems someone was emphatic about maintaining the lockdown. That console would have controlled the bridge leading into the main facility. I assumed. I'm not seeing any backup controls in the blueprints, unfortunately. It's possible the cave contains systems not listed in the schematics. It may be worth a quick investigation. Okay, Excavation. Dann gehen wir doch mal hier raus, weil woanders kommen wir gar nicht lang gerade. So, ab in den Asteroiden. Da müssen wir mal wieder hier durch die Luftschleuse.
Puff. Hier sieht's ja toll aus. Wird wieder ein bisschen gruseliger. Oh Gott. Ich hab was gehört. Oder ist das hier das Zeug, was in den Rohren fließt? Ich weiß es nicht. Ich fliege erstmal darüber, ja? Da unten ist irgendeine Konsole. Was ist das da unten? Kann man damit den Tunnel vielleicht? Reestablishing main generator connection. Be advised, Class 3 power fields will become active. Dormancy will be nullified. What? Power will soon be returning to the immediate area, as well as the rest of the research facility. Just keep in mind that you'll also be awakening any dormant biomass within. Okay. That's a good point. By restoring power, we're undoing something that was put in place as a die-hard safety precaution. We're certain this is the only place we're going to find a contained biomass? Assuming these fragmented station logs are correct? Yes. Well, that's reassuring. Finalizing connection. Connection established. Now receiving power readings throughout the facility. Jack, once you have the bridge fully extended, you should be able to access the facility proper. Though I suspect some areas may have additional security requirements. Nora, the research director, would have done everything she could to contain the outbreak. But there is no containing it. This was an eventuality. It's fortunate that your disagreement over priorities led you to be elsewhere when the outbreak occurred. It's only fortunate if I'm right. Okay. Gut, also hier über diesen Tunnel, wenn wir... Was rumpelt denn hier so? Kommen wir tiefer in die Forschungseinrichtung ran. Ich gucke nur hier nochmal ganz kurz, ob wir hier irgendwas finden. Da zum Beispiel. Disco Baby. Aha, okay. Bridge extension initiated. Okay. Muss ich halten? Ich muss halten. Und Küsschen. Bridge reconnection complete. I'm heading back to the entry terminal. Okay. Dr. Harlan, if these power readings are accurate, our suspicions appear confirmed. What's that now? Your suspicions? Educated guess, rather. Which is different how? The ticks aren't the only form of biomass that have been evolving since your time. Oh shit. Great, so what's this one do? Open doors? Quite the opposite, in fact. It's best if you see for yourselves. Okay, er hat uns gerade gesagt, die Ticks, diese kleinen Bällchen, sind nicht die einzigen Biomasse-Entwicklungen, denen wir begegnen könnten. Es könnte da noch andere geben. Gib mir doch endlich eine Waffe! Ich brauche eine Waffe. Eine große Knarre. Ein Schwert. Ich will Popcorn haben, damit ich Popcorn mal so ein richtig so in der Gegend rumschmeißen kann. Popcorn war so mein Stressball. Ist eigentlich ein cooler Name für ihn, oder? Stressball. Ich vermisse meinen Stressball. So, jetzt, da ist zu. Jetzt können wir hier durch den Tunnel fliegen. Womit wir wieder so ein bisschen bei Event Horizon wären bei dem Tunnel, ne, wenn ich mir den so angucke. I'm crossing into the main facility now. Copy that, Jack. I'm crossing into the main facility now. Was war das? Ach, ein Speicherpunkt, sehr schön. Ihhh. Okay. Vorsichtig. Biomass has taken hold here. Given that it got this far, the rest of the facility will likely be much worse. Will the fabricator still be operational? Yes, at least enough that Jack should be able to reboot without issue.
Ist das ein Mensch? Oh, das ist ein Mensch. In the security control room, I found a casualty. According to logs, Adler Reyes. He must have been trying to keep the scanners running to prevent the biomass from leaving the facility. But if someone failed the scan, They would have had to remain behind. Unfortunately, even the scanning room itself became contaminated. you think that's how it spread to the rest of the station? Most likely. With background contamination, the system would have had a difficult time producing accurate results. Inevitably, it failed. Okay. Gebt mir eine Waffe. Ich will eine Waffe haben. Main Lobby. Na, gehen wir mal in die Main Lobby. Na. Jack, you are now entering the facility's lobby. Biomass containment is located through the leftmost door. Okay. Jetzt haben wir... Da ist Biomass Research. Wohin geht's da? Da ist der Test. Keine Ahnung. Test Wing. Aber die Tür ist verschlossen. This area appears to be locked down. That's the test wing. We should focus on reaching the containment area. Okay. Und im Medical-Bereich wird es wohl auch nicht sein, oder? Wobei wir da rein könnten. Gehen wir erstmal in den Research-Bereich. Der war so schön rot markiert. Guck mal, da finden wir bestimmt irgendwas. Hilfe! Hilfe! Ich klebe! Ah! Okay. Ist blöd. Ist eine blöde Idee. So, was ist das da? This must be the evolved biomass form Dr. Harlan mentioned. It detects my presence, much like the other specimens encountered thus far. We classify it as a reticulated B biomass organism, but most people just call them webs. Aside from their namesake membrane, webs can also be recognized by an additional nodule. It should be quite distinct. So, wie kommen wir da jetzt durch? Durch dieses sogenannte Web? Oh, and Jack, Ja? that distinct nodule I mentioned? Think of it as a sensor. If it detects you, it will stimulate the web's expansion reflex. Just something to keep in mind as you explore the station. Okay. Ist die Frage, wie verhindere ich das? Was ist das? The X3 shell is somewhat different from my original specification. Does that present an issue? Nee, eigentlich nicht. Only in so much as I do not yet fully identify the physical form as my own. Is that unusual? Uncertain. I know that for many humans, conceptualizing their identity can be a challenge. However, I do not possess any record of a synthetic experiencing that particular difficulty. You may be the first. Electrical systems here are clearly suffering from extreme damage. The lobby's directory is effectively useless. Good thing we've got someone who knows their way around. Always happy to be of assistance, Captain. I was actually talking about Dr. Harlan. But thanks. Da ist der Sensor. Okay. Gut, ich weiß ehrlich gesagt im Moment nicht, wie wir da vorbeikommen. Also versuchen wir es erstmal im Medwing. Vielleicht finden wir ja da irgendeine Möglichkeit, diese Sensoren auszuschalten. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Sehe ich doch. Wobei der auf der anderen Seite... Nee, kommen wir auch nicht durch. Was denkt sich das Ding? Another one of the web forms. I still have no way to bypass. Then try the labs. The research they were doing there might prove useful.
Copy that. I'll see what I can find. Okay. Aber wo soll ich denn hin? Da? Warte mal. Was hat er gesagt? The Labs hat er gesagt. Warte mal. There's some kind of added security here. Dr. Everett Harlan reporting. Authorized laboratory access. Voice-activated authorization. Danke, That's Dr. a smart Harlan. security feature. Thank you. And you're welcome. So, hier kommen wir durch. Wir brauchen irgendwas, wo wir diese Sensoren bzw. diese Webs mit ausschalten können. Oder zumindest blenden können oder tricky. Was ist das da? Ist das Säure? Nein. Falscher Film. Biomasse, Biomasse. Biomasse, Biomasse. Okay, dann halt ins Testlabor A. Hallo? What sort of research were they doing here? The director was convinced the cure was impractical. So she poured everything into containment technology. Did she have any luck? When I left, she had everyone working on miniaturizing the insulation cloaking from our containment unit. I'm not sure how far they got. Meine Nase juckt. Okay, was ist das? Piu! Brat ihn! Ich weiß nicht, ob das gut ist. Keine Ahnung. Was ist das? Biological specimens. The director was always in here. Dissecting, testing. She was tireless. She must have had a cast iron stomach. One of the toughest people I have ever known. Das da brauche ich. Dieses Ding. Dieses Ding brauche ich. Das da, hier. These controls are running some sort of automated procedure. The system is no longer reachable over the network. Cut off by the wireless, no doubt. It must be an old test, abandoned during the outbreak and resumed now that we've restored power. Wie auch immer, ich brauche diese Waffe da oder dieses Gerät da oder keine Ahnung, was das ist. Warte. Halt, Moment. This transparent aluminum is reinforced. Unfortunately, that's still not enough to withstand concerted biomass growth. Das ist übrigens transparentes Aluminium, habt ihr gehört, ja? So. Wir brauchen eine Art... Was ist das hier? Activate. Aha. Was ist das hier? Is this a control interface? That's right, for the robotic arm in the adjoining chamber. Use the holographic controls to adjust each Ein part of the Cloak-Emitter. Ein Tarn... Okay. Wofür ist es da? Was tut es? Was habe ich denn da gemacht gerade? Is this some type of emitter? It looks to be a functional prototype. I knew they were close, but I didn't know they had moved into practical testing. The basic concept was to surround the biomass with a cloak of electromagnetic insulation, preventing energy from reaching it. Kind of like using a blanket to smother a flame. Indeed. The idea was to build these cloak emitters as a reactive defense against the biomass, to contain it. I can see a wide range of applications. It's It's a store-led based, not a solution. I wish you could have seen that. Okay, wie richte ich das? Ich will das Ding auf den Emitter ausrichten. Ich hätte gesagt, hiermit kann ich es drehen.
Aber irgendwie dreht sich's da nicht, ne? Ja, das war schon ganz gut. Ich will es... Ah, so. Ha, 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 ha. So. Piu! Ich sagte Piu! Jetzt. Such versatile technology. And it still wasn't enough. Okay. So ein Ding bitte als Handgerät. So ein Ding bitte als Handgerät. Nee. Ich brauche so ein doofes Ding als Handgerät. Sowas da. Ja, ich komme ja schon. Was ist das hier? Das ist irgendwie gar nichts, ne? Nee. I wonder if they moved this prototype into production. Even if they did, it clearly wasn't enough to stop an outbreak. This is why we need a cure. Ja, der Dr. Harlan will immer noch eine Heilung finden. Was ja natürlich toll ist, aber an die Heilung kommt er nur dann ran, wenn... Was machen wir denn jetzt am besten? Okay, da kommen wir auch nicht raus, oder? Nee, das sieht auch zu aus. Ich hätte noch eine Idee, warte mal. Das Ding da hat doch... was ist das da? Nee, das ist alles Unfug. Pass auf, da hinten, dieses Ding hier. Moment. Halt da. Nochmal ran da. Wenn wir da möglichst volle Power drauf geben. Hier 15 Sekunden Energie. Und jetzt burn ihn. Gib ihm. Gib ihm. Warte mal. Da? Moment. Moment. Ist gut jetzt. Kann der da durchballern? Ich versuche es mal. Jack, the biomass at the exit of the test lab will make it difficult to proceed. It's possible the robotic arms may be of use. Ja, ich bin dabei. Bleib locker. Biomass at the exit neutralized. It's possible I failed to foresee some of the clock emitters. Ha 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 ha. Uah. Research director was on the right track. Nora, Ha. she never gave up. I could hardly ever pull her away from her work. Dr. Harlan, if I may interject, the local data I'm seeing implies that the director's efforts to develop cloak emitters proceeded beyond prototyping. Portable versions were installed in some of the X3 medtech shells. Ha. Several of these shells appear to have been left behind in the medical wing. Are you saying what I think you're saying? I believe it may be possible to fit Jack with a similar device, a portable cloak emitter. Genau, ich brauche ein portables Ding. Retrieve the data from one of the medtech shells here. With that, I should be able to reconstruct the portable cloak emitter's design. Copy that. I'll see what I can find. Wir brauchen... Genau das ist es. Sie hat gesagt, es gibt hier portable Versionen von diesen Emittern. Examination. Erstmal gehen wir hier rein. Medical beds. Jack, this is the primary examination room, where prototype cures were administered to volunteers. Dr. Harlan, you'll be pleased to know that your old workplace remains unaffected by the outbreak. Dr. Harlan? That's good to hear, Juno. Thanks. These medical beds were used for diagnostic scans? And to monitor potential treatments. Many of my peers focused on post-diagnosis options. What sort of options? Pain management, transmission reduction. Though most patients with terminal diagnosis
volunteered for cure research. Wait. There are diagnoses that aren't terminal. If the infection is limited to the extremities and has not yet penetrated the epidermis, amputation has a roughly 40% success rate. In emergencies, the integrated cutter, equipped by several models of the X3 shell, including Jack's, can... No. That's enough. Forget I asked. Okay, die haben sich die Gliedmaßen amputiert, die infiziert waren. Skin Reaction, Edema, Venous Ulcer, Skin Dis, bla 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 bla. Biomass contained field cannot... This log indicates a multitude of visitors. Some were children. Yes, many of the station's personnel had families. Most of their children were suitably behaved. Some were not. Still, I hope they reached safety. Okay, das ist sehr gruselig. Okay, gut, den haben sie die Arme und Beine abgeschnitten, wenn die infiziert waren. Aber jetzt brauchen wir so ein tragbares Ding. Ja, da kommen wir da auch nicht durch. Ja, und zurück kommen wir auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Okay, dann hier rein. Ich muss sagen, ganz großes Kino. Ich feiere das Spiel so. Das ist unglaublich. So. Ich hätte gerne was I'm entering the medical lab. Doctor, Transportables. perhaps you should step away for a moment. I'm sure there's still plenty of output data to parse before we're ready to initiate the experiment. She's here, isn't she? Juno. More than likely. Yes. Who? The research director? I can handle it, Juno. Are you certain? I'm not looking away. Ist sie das? Vermutlich ist das... Oh Gott, was hat sie gemacht? Cloak Emitter, gib den her! This device indeed appears to be a portable cloak emitter. Juno, I believe your conjecture was correct. Naturally. If you scan the shell's data port, I believe I can create a similar device for you. Okay, ich will auch so ein Ding haben. Her damit. Cloak emitter module identified. Unfortunately, the data contained in this shell is only partial. Jack, to complete the reconstruction, I'll need you to scan additional units. Understood. Okay, ich brauche noch mehr Scans, um diesen Emitter zu aktivieren. We have another casualty. It appears he was trying to assist right up until the end. Okay. Patient Chart, der sieht auch nicht allzu gut aus. Ja, locker bleiben. Ich muss noch einen scannen. Einen muss ich noch scannen. Oder zwei. Ja, wer weiß das schon. Ah. Okay, da geht's auch nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. A further casualty of the biomass. This researcher seems to have been helping the other one. Dr. Adriana Lay. She was too young for this. Dr. Lay. Gut, da kommen wir nicht weiter. Dann kommen wir ja nur noch auf der anderen Seite durch den Lüftungsschacht. Ja, locker bleiben. Na, super. A keypad for the duct. It may provide a means to circumvent some of this biomass. If I can find the code. Okay, ich brauche einen Code. Ich brauche einen... Wo kriege ich denn jetzt den Code her? Grützekuchen. Wo finden wir einen Code? Unglaublich. Hallo. Da ist kein Code drin. Da ist auch kein Code drin. So, wo könnte der sein?
Hier wird er wohl nicht stehen, oder? Bluttyp, bla 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 bla. Was ist das da? Offline. Ja. Haben wir eine Idee? Nein, warte mal, was ist denn das da auf der Seite? Kann ich da rein? Warte mal kurz, Moment. Kann ich hier durch? Durch diese Tür da? Vorsichtig, vorsichtig. Ich komme. God. A researcher and one of our anesthesiologists. It's an impossible task. Alleviating the pain of an infection, especially in later stages. Yeah. I can imagine. Who was this person? Dr. Franklin Teller, a fellow geneticist. You knew him? I knew all of them. Da. Vermutlich ist das nicht der Plan. Nee, den Cutter nicht. Vermutlich ist das nur das Passwort, oder? I've recovered her research. It also seems she received a message from Dr. McKenna with all of his access codes attached. Ha! Would you like me to play it? Ja, bitte her damit. Affirmative. Beginning playback. Hey, Adriana. I know I can count on you to look out for everyone. So I'm sending you my access codes. It should get you into my stuff and a few engineering areas. Spare rations, my playing cards, whatever else. If any of it helps even a little bit, please, take it. Share it. I figure it might make things a little more comfortable for you all. Trev, prepare for departure. Shit, I gotta go. I have no idea how to end this. Good luck. No. Gib mir den Code. Goodbye. Ah! End of message. Could one of Dr. McKenna's codes work on that keypad Jack saw? I believe so, yes. Jack, I'll add the code to your ARM computer. 2525, wie einfach. 2525. Access to the utility ducts granted. Puh. Vorsicht. Das nimmt ja ganz andere Formen an, Freunde. Oh Gott, Vorsicht, Vorsicht. Das sieht schlecht... Naja, vorbei. Moving through the vents now. Oh Tell me Gott. something, Doctor. How long does it take What? for the infection to run its course? Once it becomes fully active, usually somewhere between 3 to 5 days. But most victims opt to expedite their end. Right. Okay, 2 bis 3 Tage hat sie Zeit, bevor... So, how does the infection work once it becomes active? I mean, The biomass drains energy directly from your cells. Your body is in the throes of widespread cellular decay. Major organ failure follows 12 to 18 hours later. Da! But at least by then you're not in as much pain, since the infection has likely started feeding on the electrical signals traveling through your nervous system. By day 4 you've... alright, I get the picture. Liv, that's not going to happen to you. Yeah, Whatever it takes, we'll find a solution. I know, Jack. Excellent. That shell contained more data regarding the portable emitters. We'll need a good bit more to reconstruct the design, though. Na super, wir brauchen noch mehr. Okay, das ist eine Sackgasse. Nochmal zurück. Puh! Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt, wo sind mehr Leichen, die ich scannen kann. Bis dann denn, euer Mr. Fleck aus Lone Echo 2. Erstmal den Weg zum Ausknopf finden. Ha, da ist er.